Tira tuia ki te rangi a tū nei, tuia ki te papa e hora nei, a tuia hoki tātou, kua huitahi nei runga i te kaupapa nui o te rā. Nō reira, te ako panuku, ka hoki aku whakaaro ki te kōrero, whawhia te ki te mātauranga, anei hoki rā tātou e whawhia atu nei, ngā ki te mātauranga, ngā ki te wānanga o te wā. E hoki maharana i tēnei wā, ki te hunga kua ngaru atu, i roto i ngā rangi tata nei, ko tō tāua kuia tērā, āwhina, ko Auntie Margaret Davis, no te whānau winiata, no Ngāti Pare Raukawa, te tuahine o Uncle Whata, koia tērā kua ngaru atu i roto i te tirohanga kanohi. Nō reira, ka tangihia tōna wehenga i Ngāti Raukawa te au ki te tonga. Ka tāpiri atu kia te patu hohepa, tērā o ngā tohunga wete reo, nāna hoki i āta kōkiri i te ara, mo te hanga kia nei ko te kaunga o te reo. Ko te patu tērā i ona wā, kuia tērā kua ngaro atu. Nō reira, ka tika rā te kōrero, kia tangihia o tātou mate. Ka tukuna rātou kia moe, ka hoki mai te wāhi, kia tātou te whatu urupa o rātou mā, kia kaha, kia maia, kia manawa nui tātou. E taku tuahine āwhina, e kia na te kōrero, he kitinga kanohi, he hokinga mahara tēnei, ki te wā, ko tāua i tūwai hei kaiako reo Māori i roto i ngā haikura o Manawatu me horo whenua. He pēra rawa tō tāua pakeketanga. E hoki ai mahara atu nei ki ngā tau o te iwe te kau mā rima, iwe te kau mā ono, iwe te kau mā whitu, te wā i kaha whakarahi ake, te kaupapa o te reo Māori i roto i ngā kura tuarua i tēnei takiwā. Nō reira, āwhina, ko koe tēnā, koe eke ki ngā taumato o te mātauranga. Nau anō hoki rā te karanga kia taimai tēnei whanaunga o, ki Wainganui i tēnei hāpori kaiako reo. Me taku mihi kia Mark, mohi o tonu au, ko Mark tērā kei muri i te pakitaro o te whare hiko nei, Meihana kia koe Mark, o tira koutou ngā kaiako, koutou ngā mātanga reo, i te taho tō mātou pāpā, ai ko rangitāne, ko Ngāti Kauwhata, ko Ngāti Raukawa te au ki te tonga ngā iwi. Tō mātou kōka no hukirangi maunga ia, Ngāti Parau te iwi, engari he pānga hoki ki roto o rongo whakata me kaitahu. Nō reira, tēnei au te uri e mihi kawatura kia koutou. I tēnei rā o ngā hararei ākura, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E tātou mā, he nui te honore kia hoki mai ki tēnei hāpori o te kaiako, me taku mōhi o tonu ko te mahi a te kaiako, he mahi nui whakaharahara. He hiranga tō koutou i roto i ngā kura, engari he hiranga hoki tō koutou i roto i te ao o te whānau Māori. Mei kore ake ko koutou, kua kore hoki e taia te kawe i ngā mātāpono o tira ngā tikanga i tukuna whakarere te iho. E kui mai koro mā, nō reira, nei rā taku mihi kauatu kia koutou i te wā o te hararei, i roto i tēnei huitahitanga tātou i te ahiahi nei. So thank you, āwhina, for the really warm welcome, for the invitation to be here this afternoon. I know we've only got a short period of time, but I thought it was really important just to acknowledge our whanaungatanga, because that goes right back to the days when you and I were teaching in some of our local secondary schools. And of course, it also goes back to our time at Te Wānanga Raukawa, when you carried our tohu whakaako there, but equally it goes back to our connections through Ngāti Raukawa te au ki te tonga, and it's awesome actually to see the work that you've gone on to do with your team, with Mark and others in terms of this kaupapa ako panuku. So e hoa mā, I hope you're okay with me showing these slides. It's always a little bit different online because you don't really get a sense of how people are finding the kōrero. But I'm going to do my very best, e hoa mā, to, wherever possible, to use our reo, even though you'll find that the majority of my slides have been written in te reo pihikete, in English. But Mark, if that's okay with you, I might get straight into it. And I'm going to race through quite a few slides today. And I just want to start with this whakahua for you all. This is the connecting point
between two really important parts of land. It's in Te Papaioia and the awa, Te Awa Manawatu, further downstream there towards Rangiotu. It connects the Orawa River with Manawatu River, and that conjunction, that confluence, e kia nei roto I te reo Māori, he pūtahitanga tērā. Ko te awa o Ngāti Kauwhata, ko Orawa tērā, ko te awa o Rangitāne, ko Manawatu tērā. Nō reira, he honanga wai, he honanga Māori, he honanga whakapapa tērā mō mātou ngāuri o Rangitāne me Ngāti Kauwhata anō hoki. So it's a very, very important piece of water for us. On our Rangitāne side, it represents the most sacred waterway for our Rangitāne people. Incidentally, it's almost the most heavily polluted river in the Southern Hemisphere, as is the Orawa River. But those two pieces of water are sort of a representation of who we are as a people. And we have a tatau pounamu between our two iwi. The tatau pounamu, if any of you are familiar with that tikanga, it's about a commitment to peace that endures through generations and decades. So it's not so much about having a peaceful relationship for a short period of time. It's a commitment by our tupuna which we uphold. So ngā mea o koutou, kua haere ki te marae o hine, kei roto I te pokapū o te taone nei, o te Papaioia, ka kite atu te whakapakokotanga o tō mātou tupuna o Rangitāne, a ko te pēti te awe awe tērā. I runga I te whakapakokotanga rā, e mea ana tāna o hāki, kua kaupapa I au te aroha ma koutou e whakaoti. Kua kaupapa I au te aroha ma koutou e whakaoti. So my first point in the kōrero today is that education is entirely about context and setting. So for our people of Rangitāne e Ngāti Toa, Ngāti Raukawa, Ngāti Kauwhata, those words are incredibly important, because what Te Pēti did was to make an adjustment and a transformation in his kaupapa to move from a commitment and dedication to the world of tūmatauenga across to rongo. And in doing so, we uphold and we maintain the tatau pounamu tradition. So thank you, Mark. Ka haere tonu tātou ki te kaupapa tuarua. E mohi o kēnā koutou ngā kaiako ki me ki te horopaki o tēnei whakamārama, he aha te mea nui ki te rangatahi. Koina te tino pātai, hei aronga mā koutou, hei aronga mā ngā kaimahi katoa, e noho nei ki te hāpai, te mana me te Māori o te hunga rangatahi. Nō reira, what matters most to rangatahi is a question that we should be most concerned with, as opposed to what is the matter with rangatahi. Tāku tiki nā tuai nei kupu, kia mohi wai koutou, he rerekētanga ki ngā ngoikorehanga me ngā kahanga o te tamaiti, o te tamariki, o te taiohinga, o te rā te hunga rangatahi. So there's a significant difference between what we call deficit theorizing and a strength-based approach. And what we want to concern ourselves with as educators of our rangatahi is identifying what matters most to them, to their whānau, to their community, their hapori, their hapu, and their iwi. And when we have the answer, we're in the best possible position to educate them. So I could take this context and I could place it into a health setting or a hauora setting, and I would encourage clinicians to ask the second part, what matters most to our whānau. Nō reira, paku whakarāpapoto tēnā e tātou mā, mo te aronga wa tātou mahi aonua pōnoa. Kia ora rā mā, ka haere tonu. Nō reira, no te mea he kaiako koutou, e kore e taia te aukati I tēnei tirohanga te Māori ki te māramatanga. Ka timata I roto I te kore, engari I roto I te kore, he pito mata, he pūmanawa. Kāre anō kia whakatinanahia, kāre anō kia whakapūā waitia, engari mohi o kia ana tātou, he pito mata, he aka pea,
he pūmanawa I roto I te kore. Mai te kore ko te pō, I roto I te pō, he wā tupu, he wā tohe, he tau whirowhironga, he wā whakawhitiwhiti, he wā tupu, he wā panoni anō hoki I roto I te wā o te pō. Ne? Nō reira, whakarotia koutou te horopaki o te akomanga, te wānanga, e ngā wāhi, ngā takiwā e ako wai, te hunga rangatahi, e ako wai te tamaiti I tētahi mea. Timata I te kore, ka tai ki te pō, ko te pua wai, te tino pua waitanga I roto I te ao marama. So what we're looking at here is a framework that our tūpuna applied, and it goes a long way back because it's a way of understanding, learning, and how we as Māori educate our people. We start within a place of te kore, we move into a place that we know to be te pō, and when our mahi is done and our kaupapa been achieved, we move into a space that we call and that we define as being te ao marama. Now we can take that framework and we can apply it to the trajectory of a child who's still in the kōpū of their mama, mai te kore ki te pō ki te ao marama. We can do the same thing on the marae atea. We meet at the waharoa, we move into the marae atea, and then we realize the relationship and so on and so forth. Nō reira, kāri tū atu I tēnei whakatakotoranga, te kore, te pō ki te ao marama, hei whakamahara ia tātou I te tūkanga o te ako a te Māori, ahakoa he aha te kaupapa. E ngā mea o koutou ko ata kuhu ki ngā wānanga koina no ki me ki au te takahanga o te wā o te ako, te wā o te wānanga mai te kore ki te maramatanga me ki. Kia ora rama, ka haere tonu. So that brings us to the place in the space of our kōrero pūrākau, and I wanted to just pause on this slide for a bit, e tātou mā, to just reaffirm to you all what I will call the criticality of what we as Māori, well in English we call it duality. I roto I te reo Māori, ko te tua te tamatāne, ko te tua te tamawahine, ko te tua te tamawahine, ko te tua te tamatāne. He mana tō te wahine, he mana tō te tāne, he mea haeretahi, ko auataha e rua rā kei roto I a tātou. So my point here is to remind us of the fact that because we whakapapa as Māori to all things Māori, we have both dimensions of hine and tāne within us. And we see this demonstrated in the pōwhiri. Our wahine have roles, our kuia, our ruruhi, our ruahine, and our tāne have roles on the marae. And both of those things are complementary. And in our kōrero pūrākau, we can all find some meaning and purpose within these kōrero. Hine, e tino kōrero ana mo te timatanga o te oranga, hine te iwa, hinaura, me te matanga o te tangata ko hine nui te pōtera. Engari, arātu anō, ko hine raumati, ko hine takurua, ko hine ngaro. So hine ngaro is a reference to what we might call a threshold. So a lot of our kōrero about hine refer to a threshold. So if you think about things that are within you, and I'll just use the tauira or the example of a particular thought or an idea that's starting to grow within your mind. You might be thinking about a reo Māori hōtaka or program. Once that is operationalized, and once that has got all of its funding and everything else, it comes out of hine ngaro. And ngaro not in the sense of lost, ngaro in the sense of unoperationalized, unfulfilled. And so the notion of hine is a very, very important kaupapa for us as Māori. The kōrero of tāne, on the other hand,
E kōrero ana mō ngā momo taumata ka oti ka tutuki a tātou. E kōrero ana mō ngā kōrero mō tāne nui ārangi, ne? Ka kake atu ki ngā rangi tūhaha, kia riro I hoainga ki te o te wānanga, ko tāwhaki anō tērā, ko tana teina, ko karahi, kāri pai tana whakarite I aia, ka taka ki raro, ka hemo, engari ko tāwhaki, ka whai tētahi mahere rautaki, ke aia, ki te karamatamata o te rangi, ke tiki nātu ia, te hanga I kia nei ko te mātauranga. So you can see that both of these elements are critical in terms of Māori education. Our young people in particular need to have a deep and meaningful understanding of our pūrākau in order to make meaning of this world and to make meaning of what we call te ao Māori. Ara I roto I te reo tuarua ko te universe tira. Aka ki te atu koutou I te whakaaho o Ranginui me Papatuanuku, e mohi ana koutou kāre ngā tamariki I whakae, kāre rātou I pai, kia noho I roto I te pō. Ka wānanga rātou, ka tau tohe rātou, ko tūmatauanga te tama I mea atu me whakamate ngā mātua, ki hai rawa a tawhiri mātia I whakai, ki hai rawa a rongomatāne paku pai ki te hanga kino nei, te kōrero nei mo te whakamate, engari ko tāne te mea I haere atu ia ki te mea atu me whakawehewehe ngā mātua, engari me kaue whakamate. One of the dimensions of that story is about having a balance between dark and light. And our hauora becomes vulnerable and impacted when we're in an imbalance. So for the sons of Rangi and Papa, they lived in internal darkness and their hauora was affected by the fact that they didn't have any light in their world. So I just want you to think about the world and the lives of the students that you have responsibility for. And if there's not enough light in their world, tērā pēr kei a koutou, kei a koe te tikanga, kia whakamarama hea ki te tamaitira tētahi pitomata ne. And sometimes there might be too much light in their world and not enough what I would call darkness, not enough opportunity to explore, to be in a period of transformation, development and growth. So we need both. Both are really important. And in order to give a really rewarding education, there needs to be a balance of both. So kia ora, Mark, ka haere tonu tātou. Ka whai whakaro mo ngā tauira pēnā hine te iwewe, te tauira o te atuatanga, he atua wahine tērā. I muara ko hinaura te ingoa o hine te iwewa. Tōna hoaranga tira tinerau, kāre tino pai ki aia te haere a hinaura ki te mata whānui, public, ne? Ka tupu te pū hai o te hoaranga tira o hinaura, ka herea tōna hoa rangatira I roto I tētahi whare here me tana tamaiti, tarawa tamaiti ko tūpurupuru tērā. So, in that particular kōrero, what we see is that Hinaura underwent a period of transformation. She was imprisoned by her husband, Tiniro, who had an ability to kōrero with tohora, whales, and aihe, dolphins. And such was his jealousy for the times where Hinaura was in public social gatherings that he decided to imprison his wife and their pepe. And as we do as Māori e tata mai, sometimes when the going gets tough, we call on our cousins to help us. I toro atu te ringaringa ki tōna whanaunga ko Maui Mua. So she sent some smoke signals to her cousin, Maui Mua, the tuakana of Maui Pōtiki. And of course, if you know the kōrero, Maui Mua changed himself into a rupe and he flew into the world of Hinaura, into the whare here,
ka mea tu ia ki tōna tuahine, tōna whanaunga. He naura piki mai kōrua ko tō tamaiti a tūpurupuru ki taku tuara ka putātu tātou. And if you know the kōrero, of course, she made the sacrifice of leaving her pepe behind so that her tāne, Tiniro, could learn the art of fatherhood and good parenting. So we can see that in some of our hine kōrero, there's a dimension where transformation happens. And if you know, of course, the kōrero of hine nui te pō, ara ko hine titama tērā, hine titama, she took on a new identity as hine nui te pō. And that potential, that opportunity resides within all of our rangatahi, all of our taiohi. Aha koa he tāne, aha koa he wahine, kei reira te pitomata. So the message there, whānau, is that all of these deeds are inherently possible within us as people. Kia ora mā, ka haere tonu, I know our clock is ticking, and speaking of which, in that photo, well, it's not a photo, hoa mā is it, it's a whakaua. You'll see Maui, the project manager. You'll see Maui, the researcher. You'll see a person who managed to convince his tuakana to enable him to take control of the project. And you'll have students like that. Arai tahi ākonga Māori, kei ara tau e rā pūkenga ne. You'll have students who are incredible project managers. You'll have students who are demonstrating all of the tohu of a future CEO. And you need to surround them with the training, with the opportunities, with the education to enable them to become the person that they're destined to become, right? So this is a story, all of these Māori stories are reference points to us as people. And you'll see there that, of course, ko tamanui tērā, he atua tērā, he mana tōna e kore tai e te tangata, ne? So we know through our kōrero that the mana of our atua can never be overcome by the mana of us as mere mortals, as people. Maui was different. Ko tōna rere ketanga, he tupua a Maui, ne? Te rakupu tupua, someone with superhuman, supernatural powers that reside between people and between atua. And of course, nā tōna karaua ia I whakatupu. So Maui's mum rejected him at childbirth. Her karaua found him floating in the sea at Pōtere Tere Ana, and it was his karaua, who taught him these ancient karakia, and in the process of learning those karakia, he acquired these supernatural powers to do things that his bros couldn't do. So one of those things was to slow down time. I hā te mate o te wā, ne? Ka mea atu, me tū tātou, hei rangatira mo te wā, kaue tuku ko te wā, hei rangatira mō tātou, ne? So this is all about time. And if you were teaching, for example, and I'll just talk about a high school, because that's where Awhina and I were many moons ago in the 90s, feeling a bit old now, Awhina, but that was us back in the day. Typically then at Tātou Mā, you would have 5 periods or 6 periods, 30 minutes for maths or 40 minutes or an hour, whatever, for te reo. That's not enough time to really get into absorbing the mātauranga, getting ourselves and our students into a place of Māori tau to absorb the kōrero and to learn. So Maui knew this because his community, his hapori, had come to him, and they were traumatized because they were living in a world where there was not enough light and there was too much darkness. And therefore their haora was affected. I te māwiwi rato, and that's actually where the word māwiwi comes from. It's synonymous with the concept of Maui, which indicates a weakness, because you'll know the kōrero that Maui, from the perception of his mama, I whānau ngoikore mai, I whānau māwiwi mai, tana tamaiti, tana pōtiki, ka tahi ka tukanātu ia,
ki te au te moana, ka kite e tono karaua. So if you're someone like me, I'm a left-hander, I think about that a lot. that connotation of the left side having a connotation of weakness, illness, or being more susceptible or vulnerable to those things. So Maui, of course, had to overcome that suspicion. But this is another reference to Hawara. The community lived largely in the world of darkness. They needed light, and they needed time to do their jobs properly. So for those of you as kaiako, ko te tono tērā ki tō tumuaki, kia mea atu, me kaue ono takau meneti noi o te ako I te reo, me wānanga te takato o te hōtaka, me kaue whakawhaiti noi hopea ki tētahi haura, no te mea ki te hoki atu ki tēnei kōrero, ki te atu tātou, I āta whakatongia te rerenga o te rā, ki tai ai te iwi, te whakatutuki ngā kaupapa whai hiranga ana ki a rātou. So kia ora, Mark. Speaking of time, let's carry on. I'm just going to go to one kōrero here. Te rapunga a Maui, te hinga a Maui tana ika, I te mea koe e te pōtiki, ka metea a Maui kia noho I te kiuta, te whakatiketike ngā kupenga hika, kāre pai ki a tērā mahi, engari ka riro mā o na tuakana e hari atu ki te hika, iara. And for those of you who fish, you'll know that if you go to the same place, the same time, day after day after day, you'll catch the same type of fish. E kore rere ki te tahi paku mea, ne? Ka pērā tonu te hanga o te ika. Maui, he could see the winds, he could see the cloud formations, he could see the tides, he understood those because his karaua had taught him to read the winds, to read the tides, to read the channels, and all of the tohu that his brothers never understood properly. And you'll know the kōrero, he snuck into the waka, he broke his nose, kia rere te toto, katahi atu te ika. So that's when he fished up the fish. The kōrero was, ka mea atu ki ona tuakana, tai hoa koutou, ka hoki au ki te kāinga, kia tiki nātu ngā tapu, kia pai ai te hi te ika, engari ki hai ona tuakana I whakarongo I aro, I tana tohu, ka tahi ka hai te poho te ika, ko ngā puke, ko ngā maunga, ko ngā awa era. So they broke the ritual, and in breaking the ritual, that's why we have the takato of the whenua, particularly for those of us in the North Island whānau. Those are the things that we encounter as our reality. Nō reira, he aha te toho o te ika. The ika is a metaphor for finding your fish. Ne? If you educate our young people in such a way that they get out of their comfort zone, that they don't sort of just get so stuck in a routine, they don't know how to explore and discover things, they will never find their higher calling, their true purpose, their kaupapa in life. So the ika is a metaphor for finding your kaupapa in life. And once you find it, and once your ākonga find that kaupapa, that ika, they start to build their identity based on this foundation. And the foundation, it might be their pūmanawa, it might be their talents, their strengths, the things that they show a natural inclination and curiosity for. So, and I know I've only got 10 minutes left, and I'll try and sort of just compact this into a few words. So we miseducate our young people if we fail to develop a curriculum that aligns to the tapu nature of the pūmanawa that our young people have. So there's no point in teaching subjects to a young person if it's in total misalignment with their natural curiosities and inclinations. And how do we know this? Ki te hoki atu ki ngā wai mui te tainga mai o te Pākehā, ka noho ke ko ngā kaumātua I te taha o ngā tamariki, ka āta tirohia, te mahi a te maiti, ka āta rangona e ngā kaumātua, ngā mea I puta Māori mai,
puta noa mai te tamaiti, kia mohi o pūwai ki te ahua o te pūmanawa, te pito mata kai roto i a rātou. Ka tahi ka tohia. Ka tohia te tamaiti, kia hine te iwa. Ka tohia te tamaiti, kia tūmatauenga. Ka tohia te tamaiti, kia rongomatāne. Tohia te tamaiti, ki ngā atua e whai pāngana ki ngā pūmanawa. So we, after a period of observation, our young people were committed to the pathway of a particular atua, sometimes tupuna. And that's what education is from a Māori worldview. Nō reira, Mark, ka haere tātou, and then we might just try and pause for a bit. So, ngā mea o koutou e mohi ana ki ngā kiriata pēnā i Star Wars, Star Trek, sci-fi era, momo mea katoa. You know, you'll know that there's often this thing called an invisible force field that orbits universes and that orbits things and people, and that's in essence koina ko te tapu, ne? Tapu is something that we acknowledge and we observe, because by observing and acknowledging situations and places and spaces and objects that are tapu, we protect the mana and the mauri of those people, of those places, and of those spaces. Now, we know that our rangatahi, our tamariki, they have mana and they have mauri. And the tapu part is that protective barrier that orbits them. And when we pierce that, when something pierces that barrier, the mana or the mauri of the tamaiti or the whānau, it becomes vulnerable. You know, and I don't have to think back too far to memories that I have of high school and teachers cornering students, and in cornering that, and in the words that were being said to that tamaiti, piercing a hole in that protective force field that looks after the mana and the mauri of our young people. So when it's pierced, what has to happen is there has to be a rebalancing. And we call that utu. And utu is an interesting word, because often, particularly for the older ones in this Zoom today, you might remember the movie Utu. Sometimes it's revenge, but really utu or tau utu is rebalancing so that we can be well again, so that we can move on and we can do the things we need to do, whānau. So I just want to, I'll probably finish here. I think we've got about 5 minutes off in the, but me aro tātou, ki ngā mahi e hapai ai te mana me te mauri o te tamaiti o te rā tōna whānau. Me kaua e whakai ki tētahi momo āhuatanga e pehi nei i te mana, i te mauri rānei o te tangata, o te whānau, awai ake rānei, awai ake rānei. So when we do a good job of protecting and nurturing and nourishing the mana and the mauri of our people, that's when their pūmanawa is optimized, and that's when they can realize their full potential. Okay, I'll do 2 more slides, Mark, and I think ka nui tērā. So, you know, ane ngā āhuatanga o te Māori, ngā tū āhuatanga. So tū āhuatanga being states of Māori. What we really want to encourage sometimes in a learning situation is Māori tau. And we, you know, ka karakia tātou I mua te akoranga, ke tau ai te Māori o te tamaiti, ke tau ai te Māori o te ākonga, ke pai ai tana kuhu atu ki te wānanga. So sometimes, particularly in a wānanga situation, we do particular karakia, whakatau Māori, and sometimes we call them whakatō Māori ne, because we want people to be imbued and immersed in mātauranga, maramatanga, and kōrero. And other times, you know, you'll see that your ākonga or your tauira might be distracted, unsettled, or their whānau might be in a particular crisis, and we call that state Māori rere. And the reality is, that pertains to all of us, you know, in our lives. That sometimes when we're in a Māori rere state, can't focus, distracted, in a crisis, it's very, very difficult to do any kind of learning.
Māori noho, e ki ana te kōrero, tama tū, tama ora, tama noho, tama mate, Māori tū, Māori ora, Māori noho, Māori mate. It's that time in a day or a night or in our lives where the Māori is languishing. So how do we counter that? We counter that through whakaoho Māori, ne? You can see that, and those of you who are familiar with karakia, mohiona ko te karakia whakaoho Māori, it's about a reawakening, a reactivation of the Māori within, so that we can shift ourselves out of a particular period of being sedentary. So I just wanted to share these with you, and probably the final kōrero, if we just go to the next one, Mark. Mana, we don't talk about mana from an individual perspective or from our own perspective. So I really just want to encourage you to think about the mana of your akonga, your tauira, and it comes through different ways. We've talked about mana atua. The relationship with atua is critical for us as Māori, ne? I roto i ngā kāwai whakapapa, ka hoki ngā whakapapa ki ngā atua. Mana whenua, our relationship with the land, papa tuanuku, and the obligations that go with that. Mana tupuna, for many of our young people, there's a knowledge gap. Kārepe te mohio, i ahu mai awe, ko wei ona iwi ona hapu, ona marae. So, as kaiako, as educators, kei a tātou te tikanga ki te huaki te tatau, mō rātou. Mana tangata, this is the final one, and then we'll turn the sides off, Mark. I think we're done in terms of time, but we break that word down. Mana, aki, tanga, to encourage mana. And this will be the last slide. Koine te whakamutinga. Just want you to think about the natural talents, the pūmanawa of each and every ākonga in your class. And maybe think about your colleagues at work or hoa mahi. Everyone has a pūmanawa, ne? He mea tuku mai roto i te whakapapa. And I've just given you some examples here, whānau, but ko tā te Māori titiro ki te rangatai, ki te tamariki, he pūmanawa, he pūkinga tō tēnā, tō tēnā, tō tēnā. So unlike non-Māori worldviews of being gifted and talented, our whakaaro as Māori is that all of our people are inherently gifted and talented, and kei a tātou te tikanga kia pua waitia e rā ahuatanga kei roto i a tātou tonu. So thank you, Mark. That's probably enough. It's a very, very quick journey, whānau, across some elements of our Māori world, our Māori universe, kia hangai, ki te hangai kia nei, ki te whakaako, ko te tino pātai, me pēwhepea tā tātou tiki atu i ngā kōrero pūrākau, i ngā āhuatanga o te ao Māori, kia whai pāna i roto i te ao o te ākonga o te tauira, kia pua wai i roto i tēnei ao marama. Nō reira, tērā pia awhina he pātai tō e tā, he kōrero rānei pia, hei whakakapi atu i tēnei wahanga kia tātou.